Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. Before going into the topic, admissions started in Karthikeya IAS Academy. They are giving coaching for UPSC and APPSC exams. Coaching is being given for both English medium and Telugu medium students. They are providing both live classes and offline classes. If you want to enroll into any of the course, you can contact them using the contact details which are given here. The topics which we are going to discuss today are lifeline for telecosts. ఓకే అంటే టెలికాం కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఏవైతే కొన్ని చేంజెస్ అన్నవి తీసుకొని వచ్చారో ఓకే వాటి గురించి చూద్దాం. అంటే ట్యాక్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు పే చేయవలసిన పెనాల్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పేమెంట్స్ విషయంలో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఇచ్చారు, ఏ విధంగా తగ్గించడం, అవన్నీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అవి తగ్గించడం ఏ విధంగా చేశారు, సో దట్ దే క్యాన్ do well in the digital economy. Okay, next topic is Visakhapatnam has all the trappings to be named as a geopark. So here we will be discussing what actually is a geopark. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అండ్ విశాఖపట్నం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు, విశాఖపట్నంలోని ఏ విధమైన జియోలాజికల్ ఫీచర్స్ కానివ్వండి, కల్చరల్ ఫీచర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఏమైనా సరే మనకి హిస్టరీకి సంబంధించినవి ఏమైనా ఉన్నాయా, ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ సన్సెట్ టీవీ. వి ఆల్ నో దట్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ టీవీ. ఒకటి లోక్సభ టీవీ అండ్ రాజ్యసభ టీవీ, 2 ఛానల్స్ మనకి ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తూ ఇప్పుడు కొత్తగా సన్సెట్ టీవీ అని తీసుకొని వస్తున్నారు. విల్ సీ హియర్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెలికాస్ట్ ఇన్ దట్, అండ్ ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 TVs, వై దేర్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ అనదర్ టీవీ, విల్ బి డిస్కసింగ్ హియర్. నెక్స్ట్ యుఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియా ఫార్మ్ న్యూ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, రీసెంట్ క్లాసెస్ లో మనం చూసాం ఏంటి క్వాడ్ మీటింగ్ అనేది జరగబోతుంది. ఇందులో 4 కంట్రీస్ ఎవరు ఉన్నారనేది మనం డిస్కస్ చేసాం. అండ్ దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ద ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్. సేమ్ అదే టర్మ్స్ లో మళ్ళీ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ కోసమే మళ్ళీ యుఎస్, యూకే అండ్ ఆస్ట్రేలియా పార్ట్నర్షిప్ అనేది మళ్ళీ కొత్తది ఫామ్ అవుతుంది. దీంట్లోని మనం వాట్ ఈస్ ద మిషన్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ అనేది మనం చూద్దాం. అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ షేరింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. వాళ్ళ ఏదైతే మల్టీలాటరల్ పార్ట్నర్షిప్ ఉందో అందులోని వాళ్ళు ఏ విషయాల్లోని డిస్కస్ చేస్తున్నారు, అంటే పార్ట్నర్షిప్ అనేది దేనికి సంబంధించి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ అనేది మనం చూద్దాం. The first topic, lifeline for telecost, as government offers 4 years moratorium on dues. వాళ్ళు డ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పే చేయడానికి 4 years టైం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ 4 years వరకు టెంపరీగా దే డోంట్ హ్యావ్ టు పే, బట్ లేటర్ దే హ్యావ్ టు పే. ఓకే, సో దాంట్లో ఏమేమి చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో యాజ్ దే హ్యావ్ హియర్ దే హ్యావ్ రీడిఫైన్డ్ ఏంటి, దే హ్యావ్ రీడిఫైన్డ్ ద ఏజీఆర్ అంటే ఏంటి, అడ్జస్టెడ్ gross revenue. Okay, so in deep we'll be discussing about all these concepts today. And ఇంకా వాళ్ళు నాన్ టెలికామ్ రెవెన్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు. దే హ్యావ్ రీడిఫైన్డ్ ద ఏజీఆర్, చేంజెస్ ఏమేమి చేశారు అన్న చూద్దాం. అండ్ దే హ్యావ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ నాన్ టెలికామ్ రెవెన్యూ. అండ్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ 4 years మొరటోరియం అనేది ఇచ్చారు ఫర్ ద ప్లేయర్స్ టు పే ద డ్యూస్ టు ద గవర్నమెంట్. వాళ్ళు ఎవరైతే టెలికాం ప్లేయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ఏవైతే డ్యూస్ పే చేయాలో ఆ డ్యూస్ పే చేయడం కోసం మొరటోరియం అనేది ఫర్ 4 years దే హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, మొరటోరియం ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక టెంపరీ పాజ్ లాగా, తర్వాత అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ దాట్. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఏంటి అంటే ఇవి టెలికాం మినిస్ట్రీ మనకి ఏమని చెప్పారు అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ మోర్ ప్లేయర్స్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ ద సెక్టార్. మోర్ ప్లేయర్స్ వచ్చే విధంగా చూస్తారు, సో దట్ ద కస్టమర్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ చాయిస్, సో హీ క్యాన్ ఆప్ట్ ఫ్రమ్ దట్. ఇక్కడ దేనికి ఇది ఇచ్చారు, ఈ క్వశ్చన్ దేనికి రిప్లైగా ఇచ్చారు అంటే లైక్ డ్యూఓపోలీ అన్నది క్వశ్చన్ చేశారనమాట. అంటే ఏంటి, 2 players ఎవరైతే 2 major players ఉన్నారో మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుందని. సో వెన్ దే ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ద డ్యూఓపోలీ, దెన్ హీ సెడ్ దట్ దేర్ ఆర్ మోర్ ప్లేయర్స్, ఎక్కువ మంది సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ని తీసుకువస్తున్నాము. సో కస్టమర్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ చాయిస్. అది ఇప్పుడు కస్టమర్ డెసిషన్ హూమ్ దే హ్యావ్ టు చూస్ అన్నది. సో ఇక డ్యూఓపోలీ ఏదైతే ఎమర్జింగ్ అని చెప్పారో, సో హూ ఆర్ ద 2 major players హియర్. 2 major players ఎవరని చెప్తున్నారు, ఒకటి భారతీ ఎయిర్టెల్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ రిలయన్స్ జియో. ఓకే, సో ఈ రెండు మాత్రమే కాదు, డ్యూఓపోలీ అన్న ఫియర్ అనేది లేకుండా మోర్ ప్లేయర్స్ని తీసుకొని వస్తున్నాం, సో ద కస్టమర్ క్యాన్ ఆప్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఏవైతే ఇనిషియేషన్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నారో దే విల్ బి లైక్ ద పాత్ బ్రేకింగ్ రిఫార్మ్స్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఇచ్చారనమాట. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ తాలూకా సీఈఓస్ కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఇచ్చారు. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. వోడాఫోన్ గ్రూప్ సీఈఓ ఎవరైతే ఉన్నారో, వోడాఫోన్ గ్రూప్ సీఈఓ ఏం చెప్పారు, దట్ దిస్ ఇనిషియేషన్ ఈజ్ వెరీ కన్స్ట్రక్టివ్, ఇట్ ఈస్ ఏ
కన్స్ట్రక్టివ్ ఇనిషియేటివ్. ఇప్పటి వరకు చాలా ఇయర్స్ నుంచి స్ట్రగల్ అవుతుంది టెలికామ్ ఇండస్ట్రీ. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఏ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంకా ఏం చెప్పారు, ఓన్లీ ఈ డ్యూస్ కానివ్వండి, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఇవి మాత్రమే చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఒక టెంపరరీ రిలీఫ్ లా మాత్రమే ఉంటుంది. బికాస్ తర్వాత అయినా సరే వాళ్ళు అవన్నీ కూడా పే చేయాలి కాబట్టి. ఓకే. సో ఇంకా చేంజెస్ అనేవి తీసుకురావాలని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ స్పెక్ట్రమ్ తాలూకా యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, ఇప్పుడు ఏదైతే ఏజీఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో దాన్ని రీడిఫైన్ చేస్తున్నారు. ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, ఏవైతే నాన్ టెలికామ్ రెవెన్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తున్నారు. ఏజీఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు నాన్ టెలికామ్ రెవెన్యూస్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ పెనాల్టీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పెనాల్టీస్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా స్క్రాప్ చేసేస్తున్నారు అనమాట ఏజీఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో. ఓకే. నౌ ఇదంతా దేనికొచ్చింది? ఫస్ట్ ఇయర్ ఏజీఆర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ బ్యాక్డ్ బై ద టెలికామ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అప్హెల్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ 2019. ఓకే. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, యాజ్ పర్ దిస్ ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో దాన్ని బట్టి డెఫినేషన్ ఏజీఆర్ ఎర్లియర్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే దాన్ని బట్టి మన టెలికామ్ కంపెనీస్ ఏవైతే టెలికోస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో, టెలికామ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆట్ టు పే 1.6 lakh crore. 1.6 lakh crore అన్నది వాళ్ళు పే చేయవలసి ఉంటుంది. ఓకే. సో లాస్ట్ సెప్టెంబర్లోని సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే ఉందో ఈ టాప్ ప్లేయర్స్కి గ్రాంట్ చేసింది అనమాట. ఏంటి, 10 years టు పే. 10 yearsలోని వాళ్ళు పే చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మొత్తం అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది. సో టాప్ కోర్ట్ ఏదైతే ఉందో సుప్రీం కోర్ట్ ఏమని చెప్పింది, టెలికామ్ కంపెనీస్కి 10 years టైం అనేది ఇచ్చింది అనమాట. ఎప్పటి నుంచి? April 2021. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ April 2021 they were given 10 years to pay the amount. Okay, so here what happens here, only the reduce of the burden is, అంటే ఏదైతే బర్డెన్ ఉంటుందో ఆ బర్డెన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ ఆన్ ద టెలికామ్స్. దాట్స్ బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ they can skip paying this. They have to pay, but they have given time for them to pay that. ఓకే. ఒకేసారిగా పే చేయకుండా వాళ్ళకి టైం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ దే వర్ గివెన్ ద టైమ్. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ నౌ. ఓకే. ఇనిషియల్గా ఎలా కాంపౌండ్ చేసేవారు, ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసేవారు. బట్ నౌ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మంత్లీ. ఓకే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మంత్లీ, ఎర్లియర్ దే యూ హ్యావ్ టు పే ఆన్ ద మంత్లీ బేసిస్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అండ్ అది కూడా చాలా తక్కువ రేట్కి. ఓకే. ఇట్ ఈస్ చార్జ్డ్ అట్ రీజనబుల్ రేట్. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అన్నది ఉంది, MCLR ప్లస్ 2%. ఓకే. ఇప్పుడు MCLR అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ లెండింగ్ రేట్. ఏదైతే బ్యాంక్స్ పర్మిట్ చేస్తున్నాయో, ఎంత తక్కువ రేట్ వరకు బ్యాంక్స్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి పర్మిషన్ ఉందో ఆ లోయెస్ట్ లెండింగ్ రేట్ ప్లస్ 2%, దాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దాట్ విల్ బి కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ. ఓకే. సో మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు వాళ్ళు, ఒకేసారి యాన్యువల్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, దీనివల్ల ఏంటి, ఒకటి ఏజీఆర్లోంచి నాన్ టెలికామ్ రెవెన్యూస్ కానివ్వండి, పెనాల్టీస్ అవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు వాటిని ఒమిట్ చేశారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి టైం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది పే చేయడానికి. ఇంకా నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అన్న మెథడ్ని కూడా మార్చారు. ఓకే. నెక్స్ట్, విశాఖపట్నం హ్యాస్ ఆల్ ద ట్రాపింగ్స్ టు బి నేమ్డ్ యాజ్ జియో పార్క్. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు, ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. ఏంటి, విశాఖపట్నంలోని జియో పార్క్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేయడానికి ఏవైతే కావాలో అవన్నీ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి, ఎందుకు మనం జియో పార్క్గా డిక్లేర్ చేయాలి, అసలు ఎప్పుడు జియో పార్క్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, అవన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. ఓకే. సో మీరు తీసుకుంటే విశాఖపట్నం ఏరియాని తీసుకుంటే దాన్ని మనం 2 typesగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. విశాఖపట్నం రీజియన్ని తీసుకుంటే 2 typesగా ల్యాండ్ ఫామ్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. ఏంటి, ఒకటేమో ప్లెయిన్ ఏరియా అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ హిల్ ఏరియా. వి ఆల్ నో దట్ హాఫ్ ఆఫ్ సిటీ ఎలా ఉంటుంది, మనకి ప్లెయిన్గా ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ మనకి ఎలా ఉంటుంది, హిల్లీ ఏరియాస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనకి ఎక్కడ వస్తుంది, విశాఖపట్నం అనేది మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏరియాలోనే వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది మనకి, ఇప్పుడు హిల్లీ ఏరియాస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏరియాలోనే వస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ లేకపోతే ఇప్పుడు హిల్ ఏరియాస్ తీసుకోండి, లేకపోతే మీరు అరకు వ్యాలీ తీసుకోండి, ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేస్తే మనం జియో పార్క్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. విశాఖపట్నం క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ జియో పార్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీచర్స్, జియోలాజికల్ ఫీచర్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ మనం ఇంటాక్ అన్నది ఒకటి తెలుసుకోవాలి. సో ఇంటాక్ అనేది ఏదైతే బుక్ ఉందో, ఇఫ్ యూ సీ దాట్ ఆ బుక్ ప్రకారంగా ఏంటి అంటే, ఓకే, ఈ బుక్లోని మన విశాఖపట్నంలో జియోలాజికల్ ఫీచర్స్ కోసం ఇచ్చారు. ఏంటి, ఇంటాక్. సో
This is a monograph on potential geoparks of India. A monograph on potential geoparks in India. ఓకే. సో, ఎప్పుడైతే ఈ హిందూ న్యూస్ పేపర్‌ని తీసుకున్న ఆర్టికల్ కదా ఇది. హిందూ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే జియో హెరిటేజ్ సెల్ ఇంటాక్ వాళ్ళు దాంతోని కాంటాక్ట్ చేశారో ఓకే. వాళ్ళేం జెప్పారు మనకి పర్టిక్యులర్‌గా ఏంటంటే, ఈ జియో పార్క్ అనేది అవ్వాలి. జియో పార్క్‌గా ఒక రీజియన్‌ని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఓకే. యూ ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ వన్ సింగిల్ పర్టిక్యులర్ సైట్ ఆర్ ఎనీ మాన్యుమెంట్. ఓకే. ఒక సైట్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక మాన్యుమెంట్‌ని మాత్రమే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయడం లేదు. సో, వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దే ఆర్ కన్సిడరింగ్? దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ ద ఎంటైర్ రీజియన్. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ రీజియన్ విచ్ హాస్ 3 ఫీచర్స్. ఇప్పుడు ఒక జియో పార్క్ ఒక రీజియన్‌ని కన్సిడర్ చేయాలంటే అక్కడ ఒక ప్లేస్ లేదా ఒక మాన్యుమెంట్ ఉంటే సరిపోదు. ఒక ఎంటైర్ రీజియన్‌ని కాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో, ఏమేం కన్సిడర్ చేస్తారు? ఫస్ట్ థింగ్ దే విల్ బి కన్సిడరింగ్ ఈస్ ద జియోలాజికల్ ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ ఆర్కియాలజికల్. And the other thing they'll be considering the cultural sites. So it should possess all the three things. Entire region consider చేస్తారు based on the geological features ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే అవి, ఏమైనా archaeological features ఉన్నాయా, cultural sites ఉన్నాయా అవన్నీ కూడా చూస్తారు. And if you consider Visakhapatnam, it is having all these features. Okay, so here they have mentioned some of the examples to justify the statement. We'll see here. So if you see the beaches of geological features first మనం తీసుకుంటే, if you see ఫీచర్స్ ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ ద బీచెస్ ఎక్కడి నుంచి మనకి గంగవరం దగ్గర నుంచి ఓకే, రైట్ ఫ్రమ్ ద గంగవరం టు ద భీమినిపట్నం, ద న్యాచురల్ ఆర్క్ యాట్, మీకు ఇది గ్రూప్స్ వాళ్ళకైతే చాలా యూజ్ అవుతుందండి. మనకి ఇది ఏపీలో వస్తుంది కాబట్టి. మంగమారిపేట బీచ్. నెక్స్ట్ ద సర్పంటైన్ హుడ్ ఫార్మేషన్. సర్పంటైన్ అంటే తెలుసు కదా, స్నేక్ షేప్లో ఈ విధంగా ఫామ్ అవడం. సర్పంటైన్ హుడ్ ఫార్మేషన్ యాట్ తొట్లకొండ బీచ్. ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే ఆంధ్రాలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ తెలిసిన నేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఈజీలీ యూ క్యాన్ రిమెంబర్. ద బొర్రా కేవ్స్, ద వాల్కానిక్. ఇవన్నీ మనకి ఎందులో వస్తున్నాయి? జియోలాజికల్ సైట్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం. ఓకే. ద వాల్కానిక్ యాష్ బెడ్ యాట్ అరకు, ద ఎర్రమట్టి దెబ్బలు. So these are the examples of the geological sites which can be considered. Okay, if you see the beaches, ఇప్పుడు బీచెస్ అని చెప్పాం కదా, బీచెస్ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే దే ఆర్ నియర్లీ 6000 years old. ఎర్రమట్టి దెబ్బలు ఏవైతే ఉన్నాయో బీచ్ దగ్గర ఇవన్నీ కూడా ఏంటి 6000 years old ఇవి. ఓకే. అండ్ ఓకే, ద బీచెస్ 6000 years old అండ్ ఎర్రమట్టి దెబ్బలు ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ 20,000 years old. అండ్ వాల్కానిక్ యాష్ ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో అవన్నీ కూడా 65,000 years old. ఓకే. ఇఫ్ యు సీ ద అరకు బుర్రా కేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అరకులోని అవన్నీ కూడా తీసుకుంటే దే ఆర్ నియర్లీ 160 million year old. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద జియోలాజికల్ సైట్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం. నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ ద archaeological sites. If you see about the archaeological sites, we have Buddhist sites. We have Buddhist sites at Totlakonda, Bavikonda, Pavralakonda, Bojjanakonda, and Lingalkonda. So you can write all this under the archaeological sites in Visakhapatnam. Okay. Now, if you see again, all these sites are over 20,000 years old. Okay, మనకి ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ గా రాసుకోవచ్చు. తొట్లకొండ, బావికొండ, పావురాలకొండ, బొజ్జనకొండ, లింగాలకొండ. ఇవన్నీ కూడా డేట్ చూసుకుంటే మనం 2000 ఇయర్స్ బ్యాక్ సైట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న బుద్ధిస్ట్ సైట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్
Now, if we see about the cultural sites in Visakhapatnam, okay, then Simhachalam Temple, Old Cemetery in the Old Town, and if even we can consider the tribal culture, మనకి ఇప్పుడు అరకు ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటే అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్ కల్చర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కల్చరల్ సైట్స్ లోకి కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఇదంతా ఏంటి మనం విశాఖపట్నం వరకు తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే బుక్ కోసం మాట్లాడుతున్నామో, ఇంటాక్ట్ బుక్ కోసం ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో, ఇఫ్ యు సీ హియర్ దట్ బుక్ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ 14 జియో పార్క్స్ ఇన్ 7 స్టేట్స్ ఇన్ ఆ కంట్రీ. మొత్తం మన కంట్రీలోని 7 స్టేట్స్ నుంచి 14 జియో పార్క్స్ ని అది ప్రపోజ్ చేసింది. ఓకే, సో ఎందుకని ప్రపోజ్ చేయడం, అసలు ఒక సైట్ ఉంది. ఓకే, ఈ సైట్ ని మనం ఎందుకు జియో పార్క్ అని చెప్పి చేయాలి? ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ జియో పార్క్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ కన్జర్వ్డ్. ఓకే, ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇస్తారు, దాన్ని కన్జర్వ్ అనేది కూడా చేస్తాము. సో ఫర్ ద ప్రాస్పరిటీ ఆఫ్ దట్ సైట్. ఓకే, సో ఏం చేయాలి దీనికి? ద గవర్నమెంట్ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద వాల్యుబుల్ sites. ఇప్పుడు ఏదైతే జియో పార్క్ కన్సిడర్ చేస్తే ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు protect that. And ఏం జరుగుతుంది, and they have to be designed designated as the geoparks under the guidelines of the UNESCO. ఎవరు డిజిగ్నేట్ చేస్తారు మనకి? ఇది యునెస్కో గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం దాన్ని జియో పార్క్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అండ్ కన్సర్వ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ గివెన్ we will be seeing here. First thing ఏంటి, what are the suggestions given for the state government? First thing is consider it as the geopark under the guidelines of the UNESCO. And once it is done, okay, then you have to bring everything, all the sites you have to bring them under one category, that will be guided by the GPMA. What is GPMA? It is an integrated geopark management authority. Now this authority will be responsible for taking care, and you have to nominate the members under this. Then this body will be making the decisions. ఇప్పుడు పాలసీ మేకింగ్ ఎవరు చేస్తారు మనకి? ఇప్పుడు ఏదైతే జీపీఎంఏ కన్స్టిట్యూట్ చేయమని చెప్తున్నారో అది చేస్తుంది. సో జీపీఎంఏ అంటే ఏంటి మనకి? జియో పార్క్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. అందులో మెంబర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళే డెసిషన్స్ అన్ని కూడా తీసుకుంటారు. దేనికోసం? ఈ మెయింటైన్ చేయడానికి, సైట్స్ ని, టూరిస్ట్ సైట్స్ ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం. అండ్ దీంతో పాటు ఒక వెబ్సైట్ కూడా రన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. వెబ్సైట్ షుడ్ బి దేర్ విచ్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ ఫెసిలిటీస్. ఒకటి వెబ్సైట్, ఇంకా వేరే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, విచ్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి, ట్రైనర్స్ కానివ్వండి, గైడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లేకపోతే సైనేజ్ బోర్డ్స్, పలానా ప్లేస్ లో ఇది ఉంది అని చెప్పి వాటికి సైన్ చూపిస్తూ బోర్డ్స్ కానివ్వండి, ఎమ్యూనిటీస్, ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా టూరిస్టులు ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దేర్ బై యూ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ద టూరిజం. ఓకే, టూరిస్టులు ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతారు? వెన్ ఆల్ దీస్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్. వెన్ దీస్ ఫెసిలిటీస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అండర్ అథారిటీ విచ్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. సో దానికోసం ఏం చేయాలి? దీన్ని జియో పార్క్ కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి? టూరిజం అన్నది ప్రమోట్ అవుతుంది. టూరిజం ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకానమీ, సో దేర్ బై ద ఎకానమీ విల్ బి డెవలప్డ్. అండ్ ఈవెన్ ద లోకల్ పీపుల్ ప్రోడక్ట్స్ అవి కూడా బాగా సేల్ అవుతాయి. సో ఇట్ విల్ బి వాళ్ళ నేచురల్ స్కిల్స్ తో ఏవైతే హ్యాండ్ మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ అవన్నీ చేస్తారో అవన్నీ కూడా సేల్ చేయొచ్చు. సో లోకల్ పీపుల్ కి ఎకానమికల్ గా చూసుకుంటే వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు. అండ్ ఏమవుతుంది? వేరే స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో, ఓకే, దే విల్ ఆల్సో గెట్ ద ఛాన్స్ టు బి రికగ్నైజ్. సో ఒకరిని చూసి ఒకరు నేర్చుకుని ఇంకా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది కూడా మనకి ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ టు బి డన్. నౌ విల్ సీ వెన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జియో పార్క్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్. ఈ జియో పార్క్ కాన్సెప్ట్ అన్నది మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 1990s లో స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఫస్ట్ ఇది మనకి యూరోపియన్ కంట్రీస్. ఓకే, యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది యాజ్ అ రెస్పాన్స్ టు ద నీడ్ టు కన్జర్వ్ ద ఏరియాస్. ఇప్పుడు ఏవైనా జియోలజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి, హిస్టారికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి, అలాంటి వాటిని కన్జర్వ్ చేయడం కోసం ఇది స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎంత ఉన్నాయి? ఇఫ్ యు సీ హియర్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ 161 యునెస్కో గ్లోబల్ జియో పార్క్స్. If you see all over the world, we have 161 geoparks in 44 countries. Okay, in 44 countries we have 161 geoparks, and out of these 161, 41 sites, 41 geoparks are in China itself,
అంటే మెజారిటీ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి. చైనాలోనే 41 పార్క్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ 161 ఉన్నాయి ఇన్ 44 కంట్రీస్. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ 44 జియో పార్క్స్ ఆర్ ఇన్ చైనా ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే. The next topic is Sansad TV calls it voice of the house. So PM ఏమని చెప్తున్నారు? He launched the Sansad TV and called it as the voice of the house. We all know that we have two TVs already. టీవీ ఛానల్స్ ఏమున్నాయి? ఒకటేమో లోక్సభ టీవీ, the other one is రాజ్యసభ టీవీ. ఇఫ్ యూ పీపుల్ నో అబౌట్ దిస్ టీవీ, మనకి ఏమి ఇస్తారు? అక్కడ ఏవైతే హౌస్లో జరుగుతున్నాయో ప్రొసీడింగ్స్ ని మనకి టెలికాస్ట్ చేస్తారు. అండ్ అదర్ దాన్ దట్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, డాక్యుమెంటరీస్ అవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు ఈ ఛానల్స్లోని వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నవంబర్ 2019 నుంచి దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో this decision, this Census TV decision was brought after the considerations from the recommendations of a committee which was set up in November 2019. Okay, after careful consideration they have taken this decision and it is considered as the voice of the house. If we see here, ఇప్పుడు లోక్సభ టీవీ అని చెప్పాను. ఈ లోక్సభ టీవీ అనేది మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ స్పీకర్ సోమనాథ్ చటర్జీ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది? నియర్లీ ఒక 15 years నుంచి ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇఫ్ యూ సీ ద రాజ్యసభ టీవీ, ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ సిన్స్ 10 years. నౌ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? ఈ రెండు బదులుగా ఒక సంసద్ టీవీ అన్నది తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ద combined channel and it is expected to bring synergy. And okay, next if you see here, ఏ రోజు దీన్ని లాంచ్ చేశారు అంటే ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఆన్ ద ఇంటర్నేషనల్, అంటే ఒక సిగ్నిఫికెంట్ డేగా ఎందుకు మారింది? బికాస్ ఇట్ కోయిన్సైడెడ్ విత్ ద ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఓకే. సో హియర్ ఇట్ విల్ బోత్ ద ఛానల్ విల్ కంటిన్యూ టు ఆపరేట్. రెండిటివి కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ అనేది మనకి వస్తుంది. అండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు రాదు వీ నో. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, రెండు ఛానల్స్ని ఇంకా క్లోజ్ చేసేసారా? నెక్స్ట్ సన్సెట్ టీవీ ఒకటే వర్క్ అయితే మనకి రెండు ఒకేసారి లైవ్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ఇస్తారు? సో ఐ కెన్ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పాను నేను? లోక్సభ టీవీ, రాజ్యసభ టీవీ మనకి రెండు ఉన్నాయి. లోక్సభ ప్రొసీడింగ్స్ కోసం అది, రాజ్యసభ కోసం ఇది. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది ఏంటి మనకి? సంసద్ అన్నది ఏంటి? రెండు కంబైన్ చేసి అని చెప్పి చెప్తున్నాను. సో హౌ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ నౌ? ద లోక్సభ విల్ ఫంక్షన్, ద రాజ్యసభ విల్ టీవీ విల్ ఆల్సో ఫంక్షన్. Okay, but when there is live telecast, we will be having programs in this. But when it is in recess period లో ఏమవుతుంది మనకి? ఓన్లీ ద సన్సద్ టీవీ విల్ బి టెలికాస్ట్, ఓన్లీ దిస్ టీవీ విల్ బి టెలికాస్టెడ్. రెసెస్ పీరియడ్ లో ఓన్లీ సంసదే ఉంటుంది మనకు. అప్పుడు లోక్సభ రాజ్యసభ టీవీ ఛానల్స్ ఉండవు మనకు. లోక్సభ రాజ్యసభ ఎప్పుడు మనకి ఫంక్షన్ అవుతాయి? వెన్ దెర్ ఈస్ ఎనీ లైవ్ telecast, then only the channels will continue to operate. Okay. Now if you see, who is the CEO of this Sansad TV? Ravi Kapoor. Okay. So how many programs now we are going to have under the Sansad TV? Nearly 60 new programs will be hosted in this channel. Okay. Now if you see, the next topic is US, UK, Australia form new partnership. So what is the name of this group? AUKUS, AUKUS. Okay, the security grouping is AUKUS, Australia, UK, US. Okay. Now if you see, what is the main reason for this trilateral security partnership? As I have already told you, main concern దేని గురించి? ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ గురించి ఫామ్ అయిన గ్రూప్ ఇది. ఓకే. సో 18-month ప్లాన్, ట్రైలాటరల్ ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం ఎంత? 18-month ప్లాన్ ఎఫర్ట్ తోని ఇది చేశారు. సో దీంట్లో ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఎవరికి ఎటువంటి హెల్ప్ అనేది ఇస్తున్నారు అనేది చూద్దాం. హియర్ ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద ఇండో పసిఫిక్. ఎందుకు? యాజ్ మెనీ అదర్ కంట్రీస్ హౌ దే ఆర్ బాదరింగ్ అబౌట్ ద చైనాస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇన్ ద సీ, ఇదే విధంగా ఆస్ట్రేలియా కూడా దగ్గరగా సౌత్ చైనా సీ ఆ రీజియన్ దగ్గరగానే ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ వరీడ్ అబౌట్ దట్. సో ఇట్ వాంట్స్ టు make itself strong, okay, so that it will be strong enough to protect itself. So ఏమేమి acquire చేస్తుంది? So here the Australia acquires nuclear powered submarines. ఎటువంటివి? which are quite
మోర్ క్యాపబుల్, జనరల్గా వాళ్ళు ఏవైతే యూస్ చేస్తున్నారో వాటికంటే అవి ఎక్కువ క్యాపబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ క్యాన్ బి డిప్లాయిడ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్. ఓకే, ఎక్కువ నాయిస్ చేయదు, ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంది, అండ్ ఎక్కువ పీరియడ్ టైం వరకు కూడా అది వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ దే డోంట్ నీడ్ టు కమ్ టు ద సర్ఫేస్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ న్యూ మీటింగ్, ఏ 3 గ్రూప్స్ మధ్యన ఏదైతే ఇప్పుడు మీటింగ్ అనేది జరుగుతుందో, ద పార్ట్నర్షిప్ ఇన్వాల్వ్స్ న్యూ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ బిట్వీన్ దీస్ కంట్రీస్. And what are the things they are going to share here? One thing is, as I have told you, new architecture of meetings. And the other thing is the cooperation across emerging technologies. They are going to share the new technologies. ఎటువంటి new technologies ని వాళ్ళు షేర్ చేసుకోబోతున్నారు? Emerging technologies in the field of applied AI, artificial intelligence, quantum technologies, and undersea capabilities. So these are the areas, or these are the emerging technologies under which they are cooperating with each other. ఏం షేర్ చేసుకుంటున్నారు? అప్లైడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ అండర్సీ క్యాపబిలిటీస్. ఓకే, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఇదంతా కూడా దేనికి అంటే రెస్పాన్స్ టు ద చైనా అని చెప్పేసి, ఏదైతే ఇప్పుడు చైనా అంటుందో, అంటే మీరు మీ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పి మీరు వర్క్ చేయాలి. నిన్న ఆర్టికల్లో కూడా ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దట్ చైనా వాస్ క్లెయిమింగ్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ యువర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్లీజ్ నాట్ టార్గెటింగ్ ఎ పర్టికులర్ థర్డ్ పార్టీ. సో హియర్ దే ఆర్ డినైయింగ్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు చైనా. ఇది మా గ్రోత్ కోసం, మమ్మల్ని మేము స్ట్రెంథన్ చేసుకోవడం కోసమే మేము ఇది చేస్తున్నాం తప్ప చైనాకి అగేన్స్ట్గా లేకపోతే చైనాకి రెస్పాన్స్గా మేమేమీ చేయడం లేదు. It is doing, we are doing something for our peace, our stability and for our strategic interest. We are doing this అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్స్ లోని చెప్పారు. ఓకే, నౌ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యు సీ, ఇంకా గ్రూపింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు సీ వాట్ ఇస్ ద అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ దే హ్యావ్ గివెన్, దే సెడ్ దట్ వాళ్ళు దిస్ ఇస్ లైక్ ఎఫర్ట్ మేడ్ బై దెమ్ ఫర్ ద ఇప్పుడు ఏవైతే చాలా బైలాటరల్ పార్ట్నర్షిప్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారో, అండ్ దిస్ ఇస్ ఈవెన్ వన్ అదర్ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ ద సేమ్ వే. వాళ్ళు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ. బైలాటరల్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ద ఏషియన్ కంట్రీస్. ఎటువంటి ఏషియన్ కంట్రీస్ తోని? జపాన్, సౌత్ కొరియా, థాయిలాండ్ అండ్ ఫిలిప్పీన్స్. Okay, so this is like an effort as a part of a larger constellation of steps enti, which includes the bilateral partnership with these countries for this these are the traditional security partners in Asia, and along with them even they have some new partners as well. Okay, these are the traditional partners in the bilateral partnership. And if you see, even they have now some new partners. So India is a part of this new partners list. Okay, India, Vietnam and the recently formed Quad, all these are the new partners over this Indo-Pacific region. Now if you see, questions were asked like, as we know that this AUKUS is there, here Australia, UK and US are part of this. This is a trilateral partnership. So ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ఎవరినైనా యాడ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? ఇస్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ న్యూ మెంబర్స్ ఇన్ టు దిస్? సో ఇట్ వాస్ సెడ్ లైక్, ఇట్ వాస్ లైక్ దెర్ ఇస్ నో క్లియర్, లైక్ దే డు నాట్ యాంటిసిపేట్, ఇంకా కొత్తగా జాయిన్ చేసే ఉద్దేశం అయితే లేదు అన్న టైప్ లోనే చెప్పారు. ఎందుకని చెప్పి, బికాస్ హియర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఆస్ట్రేలియాతో వాళ్ళు ఏం షేర్ చేసుకున్నారని చెప్పాను, న్యూక్లియర్ సబ్మరైన్స్ ని షేర్ చేసుకున్నారు. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ నాట్ వెరీ కామన్లీ షేర్డ్ బై యుఎస్ఏ. ఓకే, సో ఎప్పుడు యుఎస్ఏ నియర్లీ యూకే తోని ఎప్పుడు షేర్ చేసుకుంది టెక్నాలజీని? 70 years ఎగో షేర్ చేసుకుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎవరితోని షేర్ చేసుకోలేదు. అగైన్ ఆఫ్టర్ 70 years ఇట్ ఈస్ షేరింగ్ ద టెక్నాలజీ విత్ ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ దే హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ బాండ్. ఆస్ట్రేలియా, యూకే, యుఎస్ వీళ్ళ మధ్యన ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏదైతే స్ట్రాటజిక్ గా ఉందో అదంతా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్, సో ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకా కొత్తగా ఎవరైనా కంట్రీస్ ని యాడ్ చేసుకుంటారా, వాళ్ళతోని షేర్ చేస్తారా అంటే, దే సెడ్ దట్ దే like it's not anticipated. Okay, thank you. If you are liking my classes, please subscribe to the channel.